Good morning, wonderful people, great Biafrans, and those sensible Nigerian youths, our listeners, lovers of freedom all over the world. We welcome you to this very special edition of our question and answer session on this very day. I believe that today's date is the 22nd, if I'm not mistaken, of January in the year of our Most High Elohim 2020. The time now is approximately 3 minutes past 9 a.m. in the blessed land of Biafra. As it is customary with us here, I say good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you, because I recognize that right across the surface of this very planet Earth, people are listening to us this very morning, even those of you from California in USA. I dread to think what time it is up there right now, but all of you are awake and you're listening to us, and I say welcome to each and every one of you. As always, we preach the gospel of redemption, the gospel of hope. We lecture, we educate, and we tutor on this very noble platform. And this morning is not going to be an exception to that very rule. I do know that some of our relay stations are having issues with retuning because there's quite a lot of them. But I do hope that some of you are listening via IPOB community radio. We are on satellite. We are also simulcasting this live on Facebook. If you're suppressed and you cannot join us, please go to Radio Biafra app as well. There you can also participate and listen to us. It's going to be an interactive session this very morning because we recognize that some people have very pertinent and urgent questions to ask. And this morning we shall endeavor to field as many questions as possible, but you can only ask questions via Twitter. I think the link is on this very page, beneath this very page. If you go to Twitter and you ask us any question, very shortly I'll be joined by my principal secretary, Uchenna Okorafo, and then she'll read out the questions and we should be able to answer them. But first of all, as it is customary and tradition with us, we must endeavor to pray. And we are going to pray in the language of heaven, the very oldest language on the face of this very earth. Chukwu okike abịa mapụrụ m ihe niile, Chineke na onye ndị nsọ na-efe wee na-akpụ isi ala nye onye anyị na-agọzi aha nsọ ya mgbe niile, onye anyị na-aja mma wee na-eto anyị enweghị iche ọzọ ewezuga gị. Anyị anaghị efe arụsị, ọ bụ naanị gị bụ onye kere ihe niile kere eke mana onweghị onye kere ya. Ọ bụ ya mere ndị Igbo ji wee na-etu gị ebighị ebi. Ndị nsọ na-agba oche eze gị okirikiri ha na-akpụ isi ala nye gị, ọbụladị ndị okenye oru 2 na 4 bụ ndị na-atụ mkpọ ọla edo na ana ha niile si na ede nsọ Chineke na nke igwe. N'ụtụtụ a, ehihie, abalị, n'ụwa niile bụ ebe ụmụ gị gbasasịrị ka ụkpaka nna nke berede ngọzi ka anyị na-akpọkọta ha eze ebube n'ime eluigwe wee na-arịọ gị mma gị na ebere gị, amara gị na ọmịiko gị ebe ndị gị nọ. Anyị wee na-arịọ ka iru gị wee chaa n'ebe anyị nọ. Anyị wee na-arịọ gị eze ebube dị ngọzi ka iwe tinye ọgbaghara n'etiti ndị iro, ka ha rabụ ndị kụziri ka ha wee megide anyị, onye nwe m na Chineke na dị nsọ, ka aka nsị ndị dị etu a wee baa ha ọnụ, ije obodo ekwensu bụ zuu wee laa ya n'iyi. Anyị wee na-arịọ gị, onye na-adịgide ma ruo mgbe ebighị ebi, biko nụ ka iwe mee ka Biafra wee bịa ọsọ ọsọ nna nke bịara na ụmụ gị atakwala n'ahụhụ. Anyị wee na-arịọ gị ka iwe na anyị ezi echiche na amamihe, mmekọrịta nwanne na nwanne, ịdị n'otu ọganiru, ịhụnanya nke pụrụ iche onye nwe m na Chineke nna, ka iwe tinye ụmụ gị ezi mmụọ nke eziokwu ma wezụga anyị aka ajọ ihe n'ime ndụ anyị nna nke